Hello everyone, welcome to the A2 Plus English Language School free online course. Today we'll discuss about noun parts of speech. You are invited to join me, and if you have any question or comment, feel free to leave at the end of the lecture. دابركم تعزبتي إن قانا ب A2 Plus إنجليزي قانا بيت مرتب دحمة تهم لومي بزعبا noun ويسمز بالعرستي كنزتينا مساحة بكم تنحون بخبر عدمكم. Noun اسم is a name given to person, place or object. لذي noun ويسم نلو ننقرات نبوتا وين نسب دبوهاب سم مالتي. Example: Michael, sun, moon, earth, asmara, etc. There are different types of noun. Common noun is a name given to regular things surrounding us. This is usually things that you can see or touch, okay? So common noun نلو ننقرات بكامل لازم قبطران نقرات دبوهاب مالتي. كن ريوم ممكن نحزوم نخل نقرات مالتي. Example: car, man, bridge, building, town, water, metal, and animals. Common noun usually capitalized only at the beginning of sentence. لازم common noun capitalized جمرو only at the مجموعة sentence خلو مالتي. Abstract noun is a name given to things that we cannot see or touch, usually emotions. Love, happiness, bravery, joy, patience, hope, etc. لازم abstract noun بلوم كنريون نحزون دين كل نقرأ وهابو نقرأته مالتي. For example: فكري، حاجوس، جنة، دستا، تسفا، تعجستي، كم زعم السؤال نقرأت انتهي متقول صومات كلنا. These are abstract nouns. Proper noun is a noun that are given to a known or unique things, person, place or object. A proper noun must always start with a capital letter. لذي proper noun نبلوم نفوليات ويكان نفولات نقرأ وهاب شمي مالتي. For example: إذا كبروبر ناون كأني بكابيتال لتر كل شيء أخذ جمرة ولا ما أخلقون ولا بجافون. Example: أديس أبابا، أسمرا، إثيوبيا، ميكائيل، أفريقيا، United Nations. Days of the week: Monday to Sunday. Months of the year: January to December. These are all known and unique, and they are one and only. Okay. For example: Monday. There is only one Monday in a week. The proper noun لهم فل تأصلهم فل يأصلهم بكابيتال لتر كل شيء أجمر لهم مالتهم. Capital letter تجمرنا تاخون. What's the difference between God and God? Capital G and small g. كل في spelling واحد. جن تقدمتي capital G تخليتي جن small g. سلين تعرف اللون. تقدمتي God تون كلا my God, right? سلازي إجزابير حدا unique تخونه إجزابير. One and only تقلت مالتي. But the second one is God. God is divine or ta'at. So تقدمتي إزجابير كل صوت خالد خان تعوت بزحتهم يونيك يكون هكذا إزجابير جن حادث لذي نحدا مجلس نقول لا كابيتال نتفهم مالتي. second one is هايلا ميكائيل عند هايلا ميكائيل تقدمتي كابيتال لتر ميكائيل تحت خاني سمول لتر ميكائيل تفلو تقدمتي هايلا شمخون كله ميكائيل كان يبوشم أبتقاليتي جن هايلا ميكائيل نحدا سبشم تخوان لا مالتي لذي ناي سبشم بكابيتال لتر كجمر الله كل شيء مالتي. The next one is collective noun. Collective noun is a single name given to group of people. حانت نتسل سمن بوزحات سنجر توهاب collective noun لا. Example: family. Family حجي حانت شم كوينا نبوزحات سبات توهاب. حانت حدا سدرابيت نخندي. كابسل استقصاب عسلت هو العلد خون سبت حست خلاجن بحانت شم نسوع عمالتي. Team وجلة students مهارة faculty مهاران herd ناي إنسان الكبات cabinet of ministers choir مزامران jury ناي بيت فردي أبلاد. لذي كم جمع مسلو collective nouns حنتش ممكن نمزح سواتهم مالتي. Rules regarding collective noun: if the noun is considered in general, we take it as singular. But if we talk within the noun or within the group, we take them as plural. For example: the Abraham family is coming to the new year. لذي مباركة collective noun بحفشة وهابو شوان. بتقال بحفشة نزار كلنا كم حدا نتسن اليوم. ندحر أوش تماتين نزار لكن ببوز كم بزحات اليوم مالتي. For example: نا أبراهام سدرابيت نبتي تسمبلك تمتسيا. The crew is guiding the ship. تمركبيان نتمركب يزور والو. تي سراويت نتاكمبار تقواتي روا. كم حدا نتسندريهم قد سراويت بزحت كخلو خلهم مالتهم. If we talk within the group, we take it as plural. Example: the students are shouting at each other. تهم تمهارون نحدهم يروا بشلهم. The crew are fighting each other. تمركبيانات نحدهم بأصلوس. لذي أبتقدمتي the crew is guiding the ship. تمركبيان نتاك مركب يزور لنا كن كم حدا رينا وزجن the crew are fighting each other. تمركبيانات نحدهم بأصلهم. كم يرنا كندير تاجن تكروجن this is thing collective noun. Then countable noun.
Countable noun is a name given to things that can be numbered 1, 2, 3. Countable noun can be singular countable noun or plural countable noun. A singular countable noun is a name given to one object. نحدا خطر تخل حدا نتصل object اللي هم مالتي. A boy حدا ودي. A girl حنتي قال. A man حدا سبعي. A child حدا قلعة. A tooth حنت سني. A pair of shoes, trouser, glove or glass. A pair of نقولنا حدا تمد لنا. جنت تمد جنت لتيوم. نتاي رقم حدا نديو مالنا. Because أب حدا أكاسل للبسو. Because they are worn in one body, we call them a pair of shoes. We see them at dingle. Okay, I bought a pair of shoes. Is حدا. A couple of shoes. A couple of gloves. So we can see them like this. Plural countable noun is a name given to two or more things. ندرب كون لا كلتنا على الدريم كاني plural nouns. Boys, adults, girls, awald, men, سبوت, children, قولت, teas, أسنان. لذي نجيم كاني plural nouns نلوم مالتي. Uncountable noun, a name given to things that cannot be numbered. Why can't it be numbered? Because it has a large amount or because they lack specific size or shape. Example, liquid, water, milk, oil, juice, gas, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and solid, sugar, salt, hair, and teeth. When you see water, ما يحجي دو سنكرتن عكن نبولس. لازم نقطرن كلنا ما لازم. تصور خاني large amount بتاعنا بزحله نقطره عين كلنا بخمس مغنات أي كترني مالتي. Things that we think that they are accountable but they are actually uncountable are example money ገንዘብ ቁጥር ላይ ቁጥር ገንዘብ አይቁጠርኒ كنرينا أنا منتاي time power knowledge fish bread cake እዚኦም كلهم አይቁጠርኒ ስለዚህ ንምንታይ ደይ ቁጠሩ كنرينا ማለት rules regarding countable and uncountable noun. Uncountable noun has no plural forms. For example, a boy is countable. The plural of boy is boys. Water is uncountable. There is no plural form for it. Water become water. Okay, bread become bread. Don't say breads. We say pieces of bread. We count the measurements that we give to uncountable noun. So we don't count uncountable number, but we count the measurement that we give them. For example, 2 kilos of sugar, 5 bottles of water. So sugar is uncountable, we measure it with or count it with kilos. Water is uncountable, we count it with bottles. Bread is uncountable, a cake is uncountable, we count it with pieces. For example, bani aykutsarni, cake one aykutsarni, nta aykutsarla, bekurtrat aykutsar. Abdo nahad lemenayo كلتا بان هبني سلسة بان هبني أبدأ كخير كأن give me 2 bread 3 bread بهايلن مناتو بpieces يكوتسر داخل المبر باني أيكوتسرني هبحر إيش الصراحة مالتي كمون money is uncountable but جنزب أيكوتسرني لنا حاجن حدا قرش 10 قرش بالنا مالتي بخميو سلزي we count currency باتيران أيكوتسر مبر جنزب أيكوتسرنينا okay سلزي example ناقفة dollar بر دام سولجم باتيرا إمبر جنزب أيكون يمكن نتي جنزب معك أني دهبنا مش ممل for example كرمي زي ورقة جنزب مهازو سب بملوات الخير نير مالتيو سلازي أكحب حيلا نير دحرجن كاب تسكن كاب خاطر تسكن كام سلسلة دهون نيشا كحا ورقي ويسيلفر يزوم خدمه بحد عبيد ولا كحاجة زيوم ماتو مالتيو ننقدر طعم زي باتيرات فتيرو باتيرا هم كوتر جميرة مال مبر جنزب أيكون صار كمون جزء كريم ساعات مختارو أيكون صار نير دحرجن فيزيكس وعابلة كلوك تفتيرو كلوك كأني كن كنت جمينا seconds minute hours كنت جمينا مال لذي we say 10 hours 5 hours 10 بر 5 نافع نعمله نجوم نصار the measurement that we give to uncountable noun. The third one is the difference between is and are. Is used with uncountable nouns and singular countable noun. Is تبقى مس زي كنت صارون مس حدا نتصلتنا نتكملهم. Example the water is clean. The boy is playing. Is single we can uncountable. Are is used with plural countable noun. The students are studying. The birds are singing. لازم plural رهون مالتي. This, that, this, those. بلاخاني. This and that are used with uncountable noun and singular countable nouns. Sugar is white. Usually, this and that بلا مس easy trade. This and those مس are trade مالتي. This sugar is white. This papaya is fresh. This on those. Those are very tasty apples. The fifth rule is many, few, much, little. Many and few are used with plural countable noun. Much and little are used with uncountable nouns. So, how many friends have you got? I have got a few friends. How many oranges have you eaten so far?
Well, I ate only a few. እዚህ many and few with plural countable noun. Much and little with uncountable noun. How much water is there in the tanker? There is only little water left. ስለዚህ እዚህን ብዛዕባ the rules regarding the countable and uncountable. There are 5 rules. So this is all about noun, and I will give you an assignment. Search and identify at least 15 uncountable nouns and tell why they are uncountable. Let me give me some example. Idea, snow, butter. Are they countable? You can find 100 of them. Just all you have to do is search in the Google and find 15 uncountable nouns. That's all about noun. If you have any question, please leave in the comments. And if you like my channel, don't forget to subscribe. Okay? Have a nice time. Bye.